Hello mga katsura! Siya si A, and siya si B. And welcome to Chura Moa TV! Yeah! Yeah, by the way guys, gusto lang namin mag-thank you kasi as of this posting, like mga 6:02 p.m., meron kaming over 100 subscribers! Yes! Hindi na may utang sa bangko, laki ng interest. Oo nga. Kaya maraming salamat and we hope na tuloy-tuloy ang pag-subscribe nyo. And we Clean promise that we will be giving you quality video. and funny video. Correct. Yeah. Yun. So by the way, yun. Sa part 1, inumpisa natin ang Miss Universe Philippines post and pre-war actresses. So this time, mamimili tayo ng top 16 ko. At Actually, top 13. top yan. 13, yeah. Top 13 niya and top 13 ko. And hindi namin alam kung sino ang matatawag. So, surprise para sa aming dalawa to. We have a judge na talaga namang kapita-pitagang judge na kinuha. Totoo. So, basta mas-surprise tayong lahat ng Beauty pageant guru. mag-reign as Miss Universe Celebrity Edition. Are you guys ready? So let's start! And here are my top 13 in no particular order. Number 1 is Lolita Rodriguez. Number 2, Mirna Delgado. Number 3, Nida Blanca. Number 4, Norma Valles. Number 5, Paraluman. Number 6, Priscilla Saliona. Number 7, Rita Gomez. Number 8, Rosa Del Rosario. Yun siya. Number 9, Rosa Rosario. Number 10, siya. Nakalimutan yung pangalan niya. Basta siya. Nakagano siya, oh. Like, sakit leg. Pose. Number 12, Inday, Susan Roses. 12, Ceci Quintana. And last but not the least, Tita Duran. Yung isa. So yun, ito yung top 13 ko. Yung pinaka-favorite ko talaga. So sana mabunot sa mamaya. Miss Universe Philippines Pre- and Post-War Actresses Edition. Good evening, ladies and gentlemen. Here's my top 13 for Miss Universe Philippines Pre- and Post-War Veteran Actress Edition. Top 1 would be Alicia Vergel. Number 2, Amalia Fuentes. Number 3, Anita Linda. Number 4, Barbara Perez. Number 5, Carmen Rosales. Number 6, Celia Flor. Yes. Number 7, Charita Solis. Number 8, Corazon Noble. Number 9 would be Daisy Romualdez. Number 10, the glorious Gloria Romero. Number 11 would be Lani Ortega. Laban Lani. Number 13 would be Linda Estrella. First candidate to enter the top 13, Amalia Fuentes.
candidate to enter the top 13, Charito Solis. Of course, the next candidate, Gloria Romero. Magkano binayad mo? Gloria. Ganda lang. Fourth candidate to enter top 13, Mirna Delgado. Fifth, Nida Blanca. Laarni Oteiza. Hindi na Arnie Lani yun. Lani. Ulit doon na. To enter, Rosa Del Rosario. Next, Lolita Rodriguez. Thank you so much. Of course, hindi mawawala, Anita Linda. Mawawala ba sa listahan? Si Barbara Perez. Up 11 goes to tita ng lahat, Tita Duran. Mawawala ba ang sikat na si Rosa Rosal? Magtatampo si Coco Martin kung hindi makakapasok ang kanyang lola, Susan Roses. Thank you so much po para pa kayo Sabi ko. So here's my top 5. Okay. The Miss Universe Pre- and Post-War Edition Top 5. Tita Duran. Pasok na pasok ka. Amalia Fuentes. Mawawala ba sa listahan? Barbara Perez. Ako pa rin yun. Ako pa rin yun ang nag-box. Naway hindi makalimutan, Nida Blanca. Sino ang makakalimot? Gloria. Our Miss Universe Pre- and Post-War Edition goes to Gloria Romero. Ako nilalo. Queen of Philippine movies. Ako. I know. I have to see that. Gloria Romero, siya po ang tinanghalan Miss Universe Pre- and Post-War Edition. Gloria Romero, ang natataging Gloria Romero. Thank you so much and thank you. Gloria Romero, but Nida Blanca is still Nida Blanca. And just wait for the next year. Miss Universe Philippines Spring Poster Edition 2021. Babawi Thank you ka. so much. Thank you po. At sa lahat po yung mga nag-subscribe, thank you so much po. Sana po nag-enjoy kayo. And abangan niyo lang po yung mga susunod na content namin, mga vlogs. Dahil siguradong mag-enjoy talaga kayo. Thank you so much. Sa yung mga social media accounts namin. Just follow us on our Facebook and IG account. And soon we will have Twitter account. Dito lang sa baba. So, yun na ba?
Thank you very much, everyone. Bye mga kasura.